Okay. Cắt bịa sân đấy, bịa này dừng trời riêng ngày nắng nông nè tập bùa thì đọc bầm bầy nè bịa này dừng trời riêng ngày nắng on page 18 the words that we are going to learn today ថ្ងៃហ្នឹងយើងចូលរៀន detail ណាពិស្ដារបន្តិចរឿងអង្គនៃមគ្គនីមួយៗ in accordance with មានន័យថាម៉េចទេ in accordance with គណៈគេប្រើពាក្យជា noun in accordance with អញ្ចឹងមាន clear មួយទៀតណា in accordance with មួយទៀតគេប្រើពាក្យអីគេ in accordance with ណា according to ពាក្យតែមួយគាត់នៅគេប្រើ phrase clear ស្អីគ្នា in accordance with ឬក៏ according to យោងទៅតាម I see live in accordance with ណា យោងទៅតាមថ្ងៃមុនពាក្យអនត្តាមានន័យខ្លះទៀតនេះក្នុងនេះគេប្រើពាក្យ selflessness ណាតាមមានណា selflessness ក៏បានមានពាក្យទៀតទេ selflessness egolessness non self ពាក្យទៀតទេសភៅនោះមានប្រើពាក្យ lack of self ទៀតចឹងឲ្យព្រះអង្គចេះឲ្យអស់ទៅមកឆ្ងល់គេប្រើអញ្ចឹងទៀតមាន lack of self ទៀត selflessness egolessness non self lack of self ខ្លះគេប្រើពាក្យ no self ទៅទៀតណា non no cái này
យើងកត់ពាក្យឲ្យហើយសិនសំប្រែតាមសិភៅហើយយើងនៅមានពាក្យខ្លះទៀតទេណាដែលតាក់ទងនឹងពាក្យថាអនត្តានេះដោយសារក្នុងសិភៅផ្សេងគ្នាគេសរសេរផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន4ពាក្យហ្នឹងញឹកញាប់យើងនឹងឃើញហើយណាឃើញគេប្រើក្នុងសិភៅដោយច្រើនហ្នឹងគឺ non self ណាហើយ selflessness មិនមែនខ្លួនមិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួនយើងមិនអាចប្រកាន់មាំថាជាតួខ្លួនបានទេណា How do you think Mr. about anatta selflessness or egolessness non-self many people they have controversy over this Buddhist terminology why Buddhism say that there is no self but we have personality we have Mr. A Mr. B like that so how do you think about this idea of anatta it's difficult to understand for a foreigner because as self it's maybe most Western philosophy yeah it's a philosophy but I would say that it means that everyone is in fact we think that we are all different but we are all made out of the same thing we are all made out of the same thing and we all go back to the same thing after we die in that way I think that's what this doctrine is trying to express but I would love to hear more from you yeah because we already studied the combination of what make up us as a human being it only composed of 5 aggregates or the 2 elements that is mind and body so where there is self where there is I where there is you where there is they he she it these all are the conventional truths just a concept a name for the sake of communication so we use those terms we use those words to address one another but in ultimate sense in ultimate reality if we break those things up we break into very detail we cannot find where there is I where there is you where there is mind right only ultimate reality only a combination of body and a mind and the body is made up of different components like made up of the 4 primary elements that is what earth or soil air element water element and fire element so these are the 4 primary elements which support the body which support life and then plus with consciousness we call as mind that we have in the name of sentient or living beings living creatures and then add one more to a space an area which we can move without a proper space we cannot move right for example like we are in the empty space what we call sunyakasa yeah we cannot move right we need something to support so in order to be able to live all these components must be together the body which is supported by the 4 primary elements and the space that in which we can live we can breathe we can move and then the consciousness in which we can know things so all these realities which make up us as a sentient or living beings so where we can find self where normally that we always hold on to ourselves that this is mine this is me this is I this is yours this is you on the other hand the Buddha said everything is anatta or all dhamma is non-self is selflessness because everything happens by its own force or nature and we have no any other power to control all over those things not based on its own karma
the law of nature. That's what we mean in Buddhism as karma. Karma is action. So karma is also the universal law because it is not private to anyone, but it is common to every one of us. Whatever a person does, he or she are going to get it, right? This is the law of nature. If you hit a ball against the wall, it's gonna bounce back. This is the law of karma. What goes round comes around. This is the law of nature. If you angry, the heat of fire started to burn within yourself, and then you will be the first victim to suffer from your own anger before you can throw it on anyone else. This is the law of nature. It is not bias. It is not a prejudice. It is very justice, right? That is why we call the law of nature. So even the body that we have no any power to make it goes the way we want. For example, we want to remain as young as possible, but is it possible to do so? No, because we are not the master of our own body, even our own life. What we call as a master, it is just a concept. This is just an encouragement for all of us to move on the purpose of life, to achieve something. So we use those concepts in order to encourage ourselves. Motivation. But in reality, nothing belongs to us, and nothing even is self. Everything is selflessness. We cannot control things the way we want it to be. តើតោងអនត្តាព្រះអង្គអាចបញ្យល់ច្បាស់ជាងកណាទ្រង់បញ្យល់គាត់រឿងអនត្តាពីព្រោះទ្រឹស្ដីអនត្តានេះមានពាក្យចម្រងចម្រាស់ច្រើនកន្លងមកណាប៉ុន្តែឥឡូវប្រហែលជាគេសិក្សាយល់គេទទួលស្គាល់ច្រើនហើយជាពិសេសគឺនៅខាងពួកប្រចាំប្រទេសអឺរ៉ុបអីសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌3នៃចាំងទុកខាងហ្នឹងគេទទួលស្គាល់វាមិនទៀងវាជាទុកប៉ុន្តែអនត្តាហ្នឹងនៅតែយល់មិនដល់ជំរឿណាតែគេអាចទទួលស្គាល់បានណាណាអូខេលើប្រែនេះតិច to treat mean to emphasize យល់ណាតែសង្កត់ធ្ងន់លើណាបងកន្លែងនេះ emphasize ចេះណាពាក្យនេះណា stress the meaning and to possess mean to have មានណាតែថាមាន component element component នេះប្រែថាអីគេរៀនអង្គធាតុដែលវាផ្សំគ្នា component សមាស element នេះធាតុអញ្ចឹងសមាសធាតុមួយវាមានអ្វីខ្លះចូលរួមដើម្បីបង្កើតទៅជាវត្ថុអីមួយណាសមាសភាពនេះ component ហ្នឹងវាសមាសភាពណាប៉ុន្តែយើងចង់ដែលលើធាតុដែលវាផ្សំគុំមកចេញជាសមាសភាពអីមួយណា part yeah this is things which make up as something so there must be a combination of something which make it as a component element like to be able to construct a complete body like this it has so many kinds of parts so many kinds of elements that create or make up as a human body so many things right cruelty ណាអំពើខុសឬខើឬអំពើហិង្សា violence ហ្នឹង the same with word violence and prejudice impartiality ណាភាពលំអៀង impartiality prejudice bias ណាភាពលំអៀង okay what you need to say you cannot be impartial if you are prejudiced yes yeah No, this is the same meaning, not opposite. The same meaning, prejudice or impartiality, the same word, synonym. Is it not more like if you don't mind the lack of prejudice, that is impartiality? Because to be prejudiced against something is to hold a view that is not correct about something else. For example, you can say in America, white people are prejudiced against black people.
This word also can mean like discrimination over the race or racism, can be racism. So when we love one race and then look down or hate another race, it becomes like impartiality. We are not in the middle way, we are not moderate. So this word can mean the same thing, impartiality. You get it? Well, I would accept the more meant to be partial rather than impartial, because to be impartial is to have no partiality, is to have no opinion. Because this word is also a noun, and this also a noun. So that's why I use the word impartiality to refer to the same word, synonym. Or maybe you can check dictionary again to make sure if this word is correct. But I just check it out before I wrote down. I don't want to interrupt you because I'm not sure that I'm not sure what the original Khmer word is or the Khmer concept. Yeah, this word which means here we have in the book actually the prejudice. Yeah, on page 19. Yeah, yeah, you will see on page 19. Yeah, right speech. Right speech, you go to the last paragraph. The correct speech should not be unduly loud or excitable, not prompted by prejudice. Not prompted by prejudice. Yes. Yes, in this, So, in this way, the way I would think about it, only my opinion, I also would say that I am right. Yes. Or that that someone is more correct. Mhm. Prejudice, not prompted by prejudice, ill will, or selfish interests. Prejudice is it's like an evil thought that you have about someone else, you know? It's like an opinion that is Yeah. you think that someone else is not good, and you think so not because they have done wrong to you in the past, but just for no real reason. Yeah, just because we hate them or we maybe not always knowing the reality about that, and then we become prejudiced about that person. So yeah, that is what I mean. So we can use this word just to let them learn another word that can be used instead of this. It's kind of synonym. Okay, so we'll check up that word later, but I found the synonym. They also can use this word just to refer to the things that we are not in the moderation, not in moderation. Yeah. Okay, because in Buddhism there are 4 kinds of partiality. Yeah, it also concerned with this word. The four partiality in Buddhism: one, impartiality due to one's love; another one due to one's hate; another one due to one's fear; another one due to one's ignorance. So this is impartiality or prejudice is about negative meaning. I know why we're having this conversation, because it's partiality, not impartiality. Impartiality is a lack of partiality. អង្គឆែកមើលពាក្យហ្នឹងថ្មីមកមើលអត្ថន័យវាណាវាគីឡូខុសអញ្ចឹង I let him check this word, yeah, impartiality. Because im is a prefix in English or European language that means lack of, like unduly, improperly. Improperly is not properly. Yeah. That's what I understand. Yeah, impartiality. តែថាម៉េចចឹងលំអៀងឬមិនលំអៀង not supporting of any side មានថាកដោវិញ Oh yeah អព្យាក្រឹត you are right partiality I'm sorry yeah that's what you mean yeah not impartiality យើងខុសណា yeah okay that's what you mean yeah គាត់ត្រូវហើយ okay thank you ចឹងពួកណៃនេះវាថាលំអៀងដល់យើងថែម im មកវាមិនលំអៀងវិញយើងខុសកន្លែងហ្នឹង okay you are right thank you no not sorry I should thank you for correcting me because I confused the word im and partiality. I thought impartiality means prejudice, but actually partiality not im, no prefix. Okay, thank you. Okay, this is right? Unduly and improperly. Okay, unjustly. ចឹងកន្លែងនេះ unduly បើជា adjective យើងថែម e មកដល់ជា adverb ly ដក e ចេញណា unduly improperly unjustly មានន័យថាម៉េចទេមិនសមរម្យនេះណាលើសណាមិនសមរម្យវា too much excessive too much excessive
ហើយ round of birth and death មានន័យថាម៉េចទេ round ហ្នឹងប្រែថាវត្តដាក់ណាវិលវត្តទៅសង្សារហ្នឹងគឺវិលទៅវិលមកកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងណា round ហ្នឹងគឺទឹកទឹកមកជុំហ្នឹងវត្តដាក់នៃអីគេការកើតនិងការស្លាប់អញ្ចឹងភាសាបាលីយើងហៅសង្សារវត្តណាសង្សារវត្តដាក់ the same word ណា you may see this word in some other text they use cycle of rebirth cycle around the same word ណាពាក្យដូចគ្នា cycle ក៏បាន round ក៏បានហើយពាក្យ rebirth នេះប្រែថាម៉េចទៀតការចាប់កំណើតឡើងវិញបដិសន្ធិណាបដិសន្ធិអញ្ចឹងគេប្រើតែ rebirth គេអត់ចាំបាច់ប្រើ death អីទៀតទេព្រោះកាលណាតែមានកំណើតវាត្រូវតែមានអីគេទៀតស្លាប់អញ្ចឹងទោះបីយើងអត់ដាក់ death នេះក៏យើងនៅតែយល់ដែរគឺន័យតែមួយទេគឺសង្សារវដ្តកាលណាមានការកើតឡើងវិញវាត្រូវតែមានការស្លាប់នៅទីបំផុតកាលណាអូខេតោះយើងចូលសភៅណាទំព័រ18ណា page 18នឹងបាត់លោកតាណាច្រើនហ្នឹង Okay, on page 18, right understanding. Okay, yesterday we test one another what is the right understanding. So now we come to study the real meaning of what is right understanding. តើអ្វីទៅជាសមាទិដ្ឋិ To begin treading the path, we must see life as it is in accordance with its three characteristics of impermanence, suffering, suffering and selflessness. We must possess a clear understanding of the nature of existence, of the moral law, of the factors and component elements which go to make up the continuing round of births and deaths. Now, to begin treading នេះ tread នេះ emphasize to begin treading the path ណាដើម្បីចាប់ផ្ដើមសង្កត់ធ្ងន់ឬក៏សង្កត់ធ្ងន់ហ្នឹងមានន័យថាដើម្បីចាប់ផ្ដើមសិក្សាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅណាសិក្សាឲ្យកាន់តែច្បាស់នឹងន័យណាយើងប្រែកាច់ន័យទៅណាដើម្បីចាប់ផ្ដើមសិក្សាឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីអង្គមគ្គនេះណា path ហ្នឹងមេគាហ្នឹងណា path ហ្នឹងសំដៅលើ right understanding ណា We must see life យើងត្រូវតែណា see life នេះគេទៀតឃើញជីវិតមិនយល់អំពីជីវិតណា see life ហ្នឹងឬក៏មើលជីវិតណាសិក្សាពីជីវិត as it is ណាដើម្បីសិក្សាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើអង្គមគ្គមួយនេះយើងត្រូវតែណាមើលជីវិតឬក៏សិក្សាជីវិត as it is ទៅតាមសភាវៈពិតរបស់វា as it is See life mean to examine or to study or to understand life the way it is. If you want to really understand the first part, that is right understanding, we must see life the way it is. យើងត្រូវតែសិក្សាអំពីជីវិតឬក៏ណាពិនិត្យមើលនៅជីវិតរបស់យើងទៅតាមសភាវៈពិតរបស់វាណា as it is in accordance with យោងទៅតាម its three characteristic អីគេទៀត three characteristic ហ្នឹងគឺកណា លក្ខណៈធម៌3កណាយើងហៅថាអីគេទៀតហៅថាអីគេសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ឬក៏ណាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគេមានគេប្រើពាក្យ three characteristic ក៏បាន or three mark of existence the same word they may call your three mark of existence ពាក្យហ្នឹងក៏គេប្រើក្នុងសភៅដែរណា three marks the same word three marks of existence existence មានន័យថាម៉េចទៀតជីវិតឬក៏កំណើតណាអត្តភាពណា three mark of existence the same word with three common characteristics សាមញ្ញលក្ខណៈធម៌3ឬក៏តិលក្ខណៈភាសាបាលីតិលក្ខណៈត្រៃលក្ខណាត្រៃលក្ខធម៌ mark ហ្នឹងប្រែថាចំណុចកត់សម្គាល់ណាឬក៏អ្វីដែលជាចំណុច
กัดสมกอลนะ three marks of existence คือสำได้เลยไตรเละทั่วจิตตูเต้ยังเคยจะเปิดเปีย three characteristics นะคือสมัญลักษณะทั่วไปได้เมียน impermanence อนิจจัง suffering ตกขัง and selflessness อนัตตาอนิจจังแปลธรรมันเตียงแปลปรวลพลักประโดกนาเวียมันเตียงกนาไวๆต่างออกเวียแปลปรวลเวียพลักประโดเอาไว้นู้รเมนเจียตก suffering whatever is impermanence it is suffering and selflessness นะ we must possess a clear understanding of the nature of existence យើងត្រូវតែណាមាន possess ណាមានការយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ clear ណា clear understanding យើងត្រូវតែមានការស្វែងយល់ឲ្យជាក់ច្បាស់អំពីធម្មជាតិនៃជីវិត the nature of existence we have to understand the reality of our existence not simply just where we are from or where we are going but what we are made up of and what can we end up with it because as long as we have this very life this very body we will encounter a lot of problems and suffering in our life so in Buddhist philosophy having a rebirth we starting to have suffering right having a rebirth means starting to have suffering if we don't want to have suffering we have to uproot or we have to eliminate the root cause of being born of rebirth if we cannot remove the root cause of rebirth we will still face this suffering again and again over and over again from one life to another life after life thousand lives million life because we haven't cut off or remove this root cause of rebirth and then from life after life we just come to be reborn and die born die born die die born die this is called the cycle of life it's like this from life start with rebirth from rebirth come to what aging okay aging come to sickness right come to death so this is the cycle it just go round and round and round endless cycle of suffering endless rebirth mean endless suffering cycle of rebirth mean cycle of suffering កាលណានៅតែមានជាតិកំណើតសេចក្តីទុក្ខនៅតែមាននៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលណានៅតែមានបដិសន្ធិនៅតែមានជាតិកំណើតជីវិតយើងនៅតែជួបទុក្ខបើចង់ឲ្យជៀសផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទាល់តែយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកើតដើម្បីបញ្ឈប់ការកើតយើងត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់ឫសគល់ដែលនាំឲ្យកើតតើអ្វីទៅជាឫសគល់ដែលនាំឲ្យកើតណាតណ្ហានឹងឯងណាដែលជាប្រភពនៃបញ្ហាទាំងអស់យើងរៀននៅក្នុង the second noble truth the origin or the source of suffering comes from self desire so self desire is the root cause of suffering if we want to end all suffering we have to remove this root cause យើងត្រូវតែផ្ដាច់កម្ចាត់បងនៅឫសគល់នៃតណ្ហាណាឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺតណ្ហាកណាមានតែទុក្ខទេដែលកើតឡើងមានតែទុក្ខទេដែលតាំងនៅហើយមានតែទុក្ខទេដែលប្រែប្រួលទៅធម្មជាតិតែក្រៅពីទុក្ខមានអ្វីកើតមានអ្វីតាំងនៅមានអ្វីប្រែប្រួលកណាព្រោះមានប្រតិកម្មគឺជាតិទៅទុក្ខកណាទុក្ខជាតិទីទុក្ខអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានជាតិគឺមរណៈហើយមរណៈគឺជាតិដែលនាំមកកណាហ្នឹងហើយវាជាប្រភពកណាដោយសារតែយើងមិនបានកាត់ផ្ដាច់ឫសគល់ដែលនាំឲ្យកើតដល់ពេលចាប់ផ្ដើមមានកំណើតយើងគិតត្រឹមបច្ចុប្បន្នជាតិនេះណា this present life this birth ដល់កាលណាមានអានេះហើយ
dương mình chọc tốc vì có việc chọc chẳng sống ấy to là bắt đạch được cô nè để môn này cao tới nè nè chẳng hay bàn dương sắc xa được nông tục sớm mụ từ dạ sạch chắc phốp để nó mày chuột bánh ha cao tới rương ra thì cái đây tục từng nắng vì màu bị selfish desire nè đọc bây dân cắt bắt đạch anh nắng tới vậy ở vậy vì năng lớn đại cho được cô chỉ mình tọp đôi được nông từ sau đây và đây cho sớm một bát dân mình miền chạy tam cà tầm ấy thì tiết dân riêng đó là nó nắng miền này miền đây cho một bát nè tại dân sắc xa nắng tới dân ai vô làm pi phục này bánh ha cần để cho bác mà cầm đặt tiết nè cái lại nắng trong bạch chẹn thành chơi buồn được nông con là té nè con này đây cho một bát đó nó vì miền cái tiền bạch chia hay năng tần hà này đây chia đồng một té nè để thuê song xa rồi vọt năng vùl chứ là tần hà nó đây chia vì chia mua là hai thống để nó mà miền nè miền là con năng vùl tới nè phần tới để nè ông bật thăm bị cái đói vì mình tiết cái bạch chia chứ là pi nó chỉ nè vùng vùl con chạ để song xa rồi vọt nè đợt pi không phải đây cho một bát sorry được không thầm bạch chắc dân sắc xa pi ca vùng vùl tới này con chạ và thò cứ vùl bạch ra mà mình vâng phải đại chỉ được cồn đó để kha song xa rồi vọt màu cào vậy nhé anh đang đôi cái miền là software future software chứ tiền đi á cái bậc future software dân có ai bậc past software this is very interesting theory in Buddhism about the cycle of life. It is just like a wheel of a chariot or wheel of a vehicle. When it is moving, it is hard to recognize or to understand where is the beginning and where is the end because it is round like this. Then that is why due to our own ignorance we cannot see things according to its reality. But the Buddha, after having gained enlightenment, he breaks up all this chain, the chain of each vehicle that make its component as a wheel. He break up all these factors and then he get away from this cycle of suffering. That means he has no more rebirth, come to be born again and encounter a lot of suffering. He has completely ceased all of these things. So further in the future we will learn about that also. Many Westerners, if I may add a comment, many Westerners are very confused about the doctrine of reincarnation. Reincarnation. They do not know about the doctrine of non-self. Yeah. And because they think that it is the same self that reincarnates, Mm-hmm. they think that it's not possible because of numbers and science, but they don't know about the doctrine of non-self. They think that reincarnation means that it's the same you, it's the same person, like you can have memories of the past life. No, in Buddhism we don't say that. We don't say a person goes, a person born and a person die, because we also do not recognize there is the self or there is a person as I, we, you, they, only the concept. But what happened is only the natural force, a natural current that arises and passes away. This is the universal law that whatever arises, that thing have to pass away. And that thing is not self, it is not you, it is not me. This is the clear concept in Buddhism. And next day we will learn about that also in the future, because there is a topic related to that, rebirth. We have Gamma, in the future in this book. We have Gamma. They also will be related, Gamma and rebirth. Okay, we will come to study in more detail about this rebirth. Okay, lợi dân phải phơi sanh tới mình bài thòn tí nhé. Okay, lợi cọt này ó nè, cái nào lục chỉnh, làm bài nghe sân khai mê riêng dân. Okay, we must possess a clear understanding of the nature of existence. Dươngត្រូវតែមានការយល់ជាក់ច្បាស់អំពីធម្មជាតិនៃជីវិត of the moral law អីគេ moral law ទៀត moral គឺបុណ្យ កុសលឬក៏សិលធម៌ណា law អីគេទៀតច្បាប់សិលធម៌ក្រមសិលធម៌ we have to understand about this like moral conduct
or discipline, way of life. Of the factors and component component elements of the factor ហ្នឹងគេទៀតកត្តាណាឬក៏ណាចំណុចដែលណាកត្តាហើយនឹង component element សមាសធាតុដែលណាសមាសធាតុដែលតាក់តែងឬក៏បង្កបង្កើតឲ្យមានណា which go to make up បង្កបង្កើតតាក់តែងណា make up ដូចគេតែងខ្លួនក៏ make up ដែរណា make up ហ្នឹងណាតាក់តែងតុបតែងក៏បានណា which go to make up the continuing round of birth and death ណាកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយើងត្រូវតែយល់អំពីណាច្បាប់សិលធម៌ឬក៏ច្បាប់កម្មផលនឹងឯង moral law ណាវាដូចច្បាប់កម្មផលចឹងនិយាយទៅណាកម្មផលណា of the factor កត្តាហើយនឹងសមាសធាតុទាំងឡាយដែលតាក់តែងឲ្យមានដំណើរហូរទៅនៃសង្សារវដ្ត continuing ហ្នឹងគឺបន្តបន្ទាប់ណា endless គឺដំណើរហូរទៅមិនឈប់ឈរណាជាបន្តបន្ទាប់ដំណើរហូរទៅមិនឈប់ឈរនៃវដ្តសង្សារចឹងយើងសរុបដោយខ្លីឲ្យវិញមក Okay now you get the meaning about what is right understanding Okay understanding or right view okay okay let's sum up what is right understanding how to understand rightly or correctly okay any idea បងដាក់ចំណុចសង្ខេបមកយើងអានមិញហ្នឹងចំណុចសង្ខេបនៃសមាទិដ្ឋិយល់ពីអីខ្លះមិញតើការយល់ឃើញត្រូវនឹងយល់ឃើញពីអីជីវិតតាមសេចក្តីពិតកណាជីវិតតាមសេចក្តីពិត life the way it is means to understand the three common characteristics កណា three common ដាក់ common មកទៀតមកវាសាមញ្ញណា three common characteristic okay what else តោះមេទៀតបង the four noble truths right understanding សមាធិដ្ឋិនេះសំដៅដល់ការចាក់ធ្លុះនៅអរិយសច្ចធម៌ទាំង4ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគឺជា way of life four noble truths ចូលអស់ឃើញអរិយមគ្គអង្គ8ដែរគឺយល់នឹង right understanding គឺយល់អញ្ចឹងគឺយល់ត្រូវតាមអង្គធម៌ហ្នឹងដែរមេទៀតទៀតកណាសង្សារវដ្តហ្នឹងណាហ្នឹងគេប្រើពាក្យកម្មៈនៅពាក្យសភៅឯដកអង់គ្លេសណាគឺកម្មៈ and rebirth បដិសន្ធិណាយល់ថាសត្វស្លាប់ហើយកើតទៀតឬក៏ថាកម្មនិងផលណាកម្មនៅក្នុងពាក្យកម្មៈហ្នឹងយើងយល់ហើយវាមានពាក្យ cause and effect ពាក្យថាកម្មៈហ្នឹងបែរថា cause and effect ធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើមិនបានអញ្ចឹងកម្មៈ means cause and effect so it's not just the action but also the result understanding that whatever one does one will beget one will receive that things so to understand rightly or correctly or to have the right understanding means to understand the law of karma the universal law what comes around goes around what come to arises that will come to a cessation that will come to disappear ហើយ rebirth ណានឹងយល់ការយល់ការគិតមិនការគិតទេការយល់ឃើញត្រូវកណាសមាទិដ្ឋិហ្នឹងបើនិយាយដល់ចំណុចខ្លីគឺយល់ទៅលើ3ចំណុចហ្នឹងឯងណាណា so this is the summary right understanding mong mana tiền okay so now we go to right thought what is the right thought
What is right thought តោះយើងទៅទំព័រទី19 page 19 right thought Okay តោះព្រះអង្គទំព័រទី19 right thought ព្រះអង្គអាន short កុំអាន short ទេអញ្ចឹងណាហើយណាព្រះអង្គអានមិនម្ដងណាจะដូចពាក្យនេះអីយើងអានមិនណា How to read Mr. Pronounce yeah yeah think yeah if we say but not simply as like this sink or sort or maybe kind of sort not the same word we don't say sort or sing like this different and mình đạt anh đạt ยัง ប៉ះ នឹង ពី ដាន ថ្មិញ ខាង លើ បើ យើង អាន បើ អាន តត មក អត់ សូវ ច្រឡំ គេ តត ដូច thank you យើង អាន thank you ក៏ បាន thank you ក៏ បាន sing ក៏ បាន ting ក៏ បាន បើ យើង អាន ting ចេះ គេ យល់ អត់ ធី នឹង ត ទៅ ណា អាន តត អញ្ចឹង អត់ ពិបាក ច្រឡំ មួយ គេ តែ បើ យើង ច្បាស់ រឿង អាន ស ត្រូវ ស អី ច្បាស់ កុំ ឲ្យ ទៅ ពួក sort នេះ វិញ ណា ឬ ក៏ sort អី ដាវ មាន អី ចឹង អា នេះ អូខេ thought ដូច sing think ឃើញទេ think មិន sing ទៅទេ sing ទៅទេ ត អក្សរ s បាន sing this one think but think see different thought or thought different yeah on the teeth upper teeth thought yeah thought so because we are not native but I learned from a native so I learned You speak very clearly. thank you I learned from the native because my teacher is an American teacher so I try to adopt because most of our Cambodian students we always mispronunciation with this some of this word It's the same thing. yeah they just pronounce it the same way that's why I cannot make any difference okay. Jamestown does not exist in French or Spanish, so most Europeans Yeah. speak English and it's the same. Yes, like this word, for example, another word like sometimes also they get confused មក អាន ទាំង អស់ គ្នា ណា hate hat okay so ចឹងឧទាហរណ៍មួយលើឧទាហរណ៍មួយ okay I hate your on your okay តោះ okay តោះ Iយើងត្រូវតែញែកគ្នាច្បាស់ណាពាក្យហ្នឹងណាអានេះសេញ A hate អានេះសេញ A hat អានេះសេញ A head I hate your hat on your head ឃើញទេ difference ហើយដល់ពេលយើងអត់ច្បាស់សេញ I hate your head on your head cannot differentiate what is a head what is a hat what is a hat so you must learn to differentiate all the pronunciation ចឹងអាហ្នឹងវាជាកត្តាមួយដែរដែលយើងភាសាអង់គ្លេសល្អហ្នឹងតើតែ right pronunciation that is called good English speaker you must be able to pronounce it or articulate very correctly អាហ្នឹងសំខាន់ណា even you apply for scholarship so the accent articulation or pronunciation is very important for the interview ណា
I hate nè bằng án này hate hate hat head I hate your hat on your head. Okay, this is not English class. Okay, move on. Okay, để sang sao anh bọn từ bọn an so tới việc đôi piện như này, chẳng tới bọn riêng thì vậy vậy nhẹ chạy bán á rồi viên piện từng con nằng thi e chẳng sẽ lên việc mạch so được tê nó việc sẽ lên nhận mạch đối tại xa khai chẳng so được tê ho chẳng so chẳng á. Ta right thought on page 19 tập 14. This means that our mind should be pure, free from sensual desire, ill will, cruelty, and the like. At the same time, we should be willing to relinquish anything that obstructs our mental and psychological progress. Look at này. Bây cắt biệt time. This means that okay ta Sama Sankappa ta vậy tới chia Sama Sankappa ca kịch trừ nhưng miền Việt class là sao mình right thought, right intention, right resolve, right thinking, right aspiration. Okay. This means that our mindនេះមានន័យថាចិត្តរបស់យើង should be pure គួរតែឬក៏ថាត្រូវតែធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យបរិសុទ្ធណាការគិតត្រូវហ្នឹងគឺចេញឡើងពីចិត្តដែលបរិសុទ្ធបើសិនជាចិត្តមិនបរិសុទ្ធតើយើងមានការគិតត្រូវទេ So to think rightly or to have a right thought we must have a pure mind. Without having a pure mind, how can we produce a good thought, right? So having a pure mind is most important. ដើម្បីឲ្យមានការគិតត្រូវវាទាល់តែចិត្តរបស់យើងនឹងបរិសុទ្ធសិនបើចិត្តពោពេញដោយកិលេសពោពេញដោយគំនុំពោពេញដោយការចងអាឃាតសងសឹកណាពោពេញដោយអំពើហិង្សាតើយើងមានការគិតត្រូវទេដោយសុភាសិតមួយថានៅពេលដែលខឹងសូមកុំធ្វើការសម្រេចចិត្តព្រោះនៅពេលដែលចិត្តយើងខឹងហ្នឹងចិត្តយើងវាអត់បរិសុទ្ធដល់យើងទៅសម្រេចចិត្តត្រូវទេការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏ខុសអត់ជោគជ័យទេ So we have a saying that do not determine or decide things when you are angry. Why it is said so? Because when we are angry, our mind is not pure. Anger is impurity of the mind. So when the mind is not pure, our decision also will be wrong. So now we understand, right? Right thought come from pure mind. Yeah, it is very important message. Eh? Okay, we should write down. Eh? Right thought comes from pure mind. ការគិតត្រូវវាចេញពីចិត្តដែលបរិសុទ្ធបើចិត្តរបស់យើងអត់បរិសុទ្ធគិតអត់ត្រូវទេហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាណា because everything is created by the mind, right? Mind is everything. If the mind is pure, the action also will be right, correct, will be righteous. If the mind is impure, the result from the speech or from the action will also be impure. Okay. This means that our mind should be pure. នេះមានន័យថាចិត្តរបស់យើងត្រូវតែបរិសុទ្ធ free from sensual desire ណា free from គឺរួចស្រឡះចាកអីគេ sensual desire កាមវិតកៈណាគឺការគិតណាប្រាសចាកកាមវិតកៈកុំឲ្យគិតវល់អំពីកាមណា in Pali term we say កាមណា sensual pleasure or sensual desire កាម not កម្មៈ Kamma is different. Ill will. What is ill will? We already learned ill will. Piyapata,
Pia Bad, ne? Okay, this is a Pali term. We already learned from the 5 hindrances. Pia Bata, ill will. And then cruelty and the like. The like đó cứ vậy để sẽ điên hay nó. Cruelty cái tiền hằng xà. Cruelty Pali word is hingsa. Đọc về cái này này cứ việc chạ đó dân vợ vị hằng xà các bạn, vị hằng xà vì tất cả. Nó có hằng xà, hingsa. Thì cho mất tiền. Hingsa. Hingsa is violence or cruelty. Like there is a word, especially they use in the Mahayana Buddhism. Buddhism is a teaching of non-violence, free from hingsa, non-violence. Yeah, ahimsa or vihingsa, non-violence. Non-violent. Ahimsa, yeah, Mr. from France, you know this word, good. Ahimsa or vihingsa, yeah. The same word. Ahimsa, non-violent. Yeah. This is included in the right thought. Okay, now summary. Toàn hay. Chăm often. Okay. Nào to tiết. At the same time, nó pe chỉ môi cái này đá, we should be willing, dưỡng cua tay, cái willing tiền, cất năng rưỡi có miễn chăn tẹt, nè, willing to relinquish, cái relinquish, cái nào còn anh muốn, miễn cháo nữa này bọn, relinquish mean abandon, give up, renounce, let go, abstain, refrain from, the same word, relinquish, okay, cái nào. Nơi pe chỉ môi khi này đáy dương cua tay là miên bầm nòng rồi có là tăng chất đam bay nắng relinquish đam bay này cái tiếng cầm chặt bằng vây na đại vía abstract ngày một nó abstraction này cái abstract vây na đại chi opposite ria ráng over mental and psychological progress là dương trâu tay phát nhà chất đam bay cầm chặt bằng nữ cái lệ đại vía chỉ krướng ria ráng nữ ấy cái tiền cá ở trong chật rồi có cá bị vót lời chật nè over mental nó cứ chật nè psychological nó cứ chật được cái năng mental and psychological progress đầm ná rồi có cá bị vót này lời chật. So what is the right thought again? What is the right thought? A right thought comes from where? Comes from pure mind. What is the pure mind means? A pure mind means a mind which is free from sensual desire, a mind which is free from ill will, a mind which is free from cruelty or violence. Okay. Now in summary. Right thought means a mind which is free from okay, one, okay. Cả kết trời nè, cả kết trời nó kết trời dạng mấy cứ chất đại body sọt đại pracha nữ thì mỗi cái tiền cam nó bị sao mà lấy tham bạch dân tẹt tâu năng sама sang gặp bạn á. Vì sao bà lấy cái hai thá nê khả mẹ sang cặp bạ
or we can say a thought of renunciation. Nè, ông riêngពាក្យហ្នឹងឯមុនដែរឯគេ renunciation a thought of renunciation. You remember the word renunce or renounce? To renounce worldly possession, worldly life. So all this worldly life, worldly pleasure means sensual desire or sensual pleasure, the same word. So to be free from sensual desire can also mean a thought of renunciation. ចឹងការគំនិតដែលចេញចាកកាមដែលយើងច្រើននិយាយពាក្យថាការសាងអភិនេស្សក្រមណានៃកមៈណានៃកមៈណាហ្នឹងនៃកមៈលើសេបាលីទៅអូខេ Pali word is a នៃកមៈសង្កបៈនឹងគឺចេញចាកកាមនៃខមៈសង្កបៈកណាទៀតកាមវត្ថុទាំង5ហ្នឹងដែលយើងសំដៅលើមិញកាមមិញហ្នឹងបញ្ញកម្មវត្ថុហ្នឹងមិនចេញចាក់កាមរឿងផ្លូវភេទទេណាចេញចាក់កាមគឺលះនៅអាការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអីគេ worldly life នៅក្នុង worldly possession គឺទ្រព្យសម្បត្តិយស័ក្តិតំណែងអីគ្រប់សពមិនជាប់ជំពាក់នៅក្នុងវត្ថុទាំងឡាយនឹងបញ្ញកម្មវត្ថុ5សំទោសក្លិនរូបសម្លេងក្លិនរូបផតពៈហ្នឹងឯងអូខេ in Pali Latin nekama okay you should learn this word also nekama sangkapa yeah right thought right sangkapa thought of renunciation. In other words, we say what? A mind which is free from again sensual, I speak Nangaban, sensual desire or sensual desire or pleasure các bạn này. Nè. Tí pi cái a thought okay. Or you benevolent thought or a thought of benevolent sorry benevolent thought មានន័យថាម៉េចទៀតអាហ្នឹងវាជាបដិបៈជាមួយនឹងអីគេទៀតព្យាបាទៈជំនួសដោយការព្យាបាទគំនុំចងអាឃាតយើងត្រូវជំនួសដោយមេត្តាធម៌ណាគំនិតដែលស្រឡាញ់ណា benevolent thought ណា so this is the same word the same phrase which a mind which is free from ill will so we have to fulfill this word benevolent thought good will of others ណាគិតល្អពីអ្នកដទៃគិតវិជ្ជមានពីអ្នកដទៃមិនមើលអ្នកដទៃក្នុងផ្លូវអាក្រក់ភាសាបាលីថាម៉េចទៀតអព្យាបាទៈសង្កបៈអព្យាបាទៈសង្កបៈOkay, number 3. Free from មួយនេះណា a thought of okay so we remove this word okay right thought okay sorry thank you បងកណាយើងដោយសារមុនយើងដាក់ពាក្យយើងវាចា
កាមវិតកៈវាចាព្យាបាទៈវិតកៈណាហើយនឹងវាចាអីគេហង្សាវិតកៈប៉ុន្តែពេលយើងប្រើពាក្យបាលីបច្ចេកទេសហ្មងណាគេណាយើងលុបអាហ្នឹងទៅយើងលុបអាជួរហ្នឹងទៅគឺត្រូវគេថាសមាសង្កបៈការគិតដែលត្រូវហ្នឹងគឺគិតយ៉ាងម៉េចគិតអំពីការចិញ្ចាកាមគេណាមិនសបាយមិនជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផុតពៈណា verbally possession ហ្នឹងមួយទៀតគំនិតដែលគិតល្អពីអ្នកដទៃណាហ្នឹង right thought ហើយ okay so right thought mean a thought of renunciation or a thought of benevolence or a thought of what else vihingsa sankappa ណា harmlessness harmlessness thought harmlessness or thought of harmlessness sorry ដូចគ្នាទេណា a thought of harmlessness មានន័យថាម៉េចទៀតវិហង្សាណាអវិហង្សាអវិហង្សាវិហង្សាទៀតអវិហង្សាអញ្ចឹងហ៎វិហង្សាឬក៏អវិហង្សាណាវិហ្នឹងក៏ប្រះចាកដែរប្រះចាកអំពើហង្សាឬក៏អហង្សាសង្កបៈយើងប្រើអហង្សាក៏បានដែរទេណាខុសគ្នាមិនបល័យឡើយហ្នឹងអង្គណាជំនាញបល័យវិហង្សាឬក៏អវិហង្សាគណៈឥឡូវប្រើពាក្យហង្សាណាដូចគ្នាដែរវា non violent ណា harmlessness អូខេគណៈថាដូចជាអវិហង្សាអញ្ចេះហង្សានេះយើងទៅសេហស្អឹងចេះឬក៏ងោនឹងងោណាបល័យតាមធម្មតាយើងសេជាភាសាខ្មែរក៏យើងសេងោយ៉ាងសដែរណាអហង្សាឬអវិហង្សាដាក់ពីរទៅចឹងអហង្សាអវិណាអវិហង្សាសង្កបៈណាចាំយកទៅឆែកពាក្យហ្នឹងឲ្យច្បាស់អវិហង្សាសង្កបៈអូខេប្រហែលជាអវិហង្សាទេណាឥឡូវចាំស្អែកខ្ញុំណាបញ្ជាក់ពាក្យហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គជួយស្រាវជ្រាវដែរទៅណាអវិហង្សាសង្កបៈOkay. Yeah, can be the same word, avihangsa or ahimsa, non-violent. Thought of non-violence or thought of harmlessness. តែយើងអត់ចង់ឲ្យបុគ្គលណាមួយរងទុក្ខណាគំនិតដែលប្រាចាកនៅការបៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងហើយគឺជាការគិតត្រូវម៉ោងប៉ុន្មានទេដល់ម៉ោងហើយអូខេអូខេមើលសម័យ a thought of renunciation ណានៃខមសង្កបៈអាហ្នឹងគឺការគិតត្រូវណាគឺការគិតទាំងឡាយណាដែលមិនជាប់ជំពាក់ដោយកាមវត្ថុទាំង5កុំឲ្យជាប់ជំពាក់ក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផុតពៈហ្នឹងឯងគឺកាមណានៃកមៈហើយមួយទៀតអព្យាបាទៈសង្កបៈគិតត្រូវហ្នឹងគឺគំនិតដែលប្រះចាកនៅគំនុំប្រះចាកនៅទោសៈណាការចងអាឃាតបៀតបៀនគ្នាមួយទៀតគឺគំនិតដែលប្រះចាកការប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសរខើអំពើហិង្សា a thought of harmlessness a thought of non violent ក៏បានណាអញ្ចឹងគំនិតដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺត្រូវប្រកបដោយគំនិត3យ៉ាងហ្នឹងអូខេ